First of all, a very happy morning for everybody who have gathered here, though it's a small crowd. I'm so happy that at least few of us have assembled here on this Sunday. Thank you so much for coming. See, basically, like we are all strangers. We, as a stranger, have united together under VOA group. So this group is really going to be beneficial to a lot of us in the future. But we would not know where, how, when the success will come. All you have to do have is patience. So I always keep telling, please practice well and be patient, so that one day your opportunity will knock you down. For those of people who have not known much about me, I'll give a small introduction about myself. We all begin somewhere to initiate our passion or to work on some skills. Somewhere we start something. So like that, the first step of identifying your passion is to work on that is really important. I am no exception on that. So it all started with a spark of ignition in me when I thought that voiceover is a skill that I can develop myself and I can put my own creativity to come up in the market. So I started watching Nat Geo, AX and HBO and these kind of channels, which inspired me to become like, what if that voice was me? When I feel that I can do that, that brings in the confidence in me. So when I feel that I can do that, I have to work on that. So what should I do? Where to go? Whom should I approach? I had no idea. So basically with the kind of interest that I had, I started doing myself a kind of small homework. Homework in the sense watching TV, watching YouTube, listening to people and watching others, my seniors, existing in the industry. We people are like not celebrities kind, but still partially celebrities, like we would say ourselves, because we work on our passion, which is our talent. Only dubbing people are known and only mimicry artists are known, but a few voice artists who are behind the screen, nobody would know. For example, if you have done some advertisements or e-learning or documentary, nobody would know that you have done. How will you put yourself in the market? So you'll have to basically market yourself. You'll have to understand how to market yourself. Sitting in a place saying that I'm a voice talent doesn't help. How do you need to market yourself? You have to know. Socializing yourself, talking to people, finding a mentor, getting trained, practice a lot while seeing what you believe is going to be for you in the future. Which means that more of seeing, more of believing in yourself matters. So how did I start actually? Like when I started, like it was all no jokes, like no WhatsApp. All we knew is only Google. Google helped a lot because socializing yourself and marketing yourself is very important, as I said. So when I started beginning, I made a small CD of my voice. I gate crashed a lot of companies. When I went to the company, I found myself there is a potential of getting some voiceover business over there. So what kind of business? When I started, it was e-learning which was popping up. So when I started asking myself that, can I do this? That was the moment that they already had people inside their office. It could be in-house or it could be external or outsourced voice artist. But how would I go inside and ask them, give me an opportunity? So I went to a studio, I recorded my samples. I started doing chemistry, English, Hindi, Tamil, and all this kind of small voice bits I made. I went to e-learning companies, searched through keywords. I started entering to companies, gave them the CD and said that one day if you have a chance, give it to me. And from there on it picked up. One company by name Everon, you might have heard, in 2007-8, it was a big company where they had kind of online. Hi Yogesh, I'm your voice. I am your voice. How have you been? I'm your inner soul man, your voice. I've been talking lot about voicing and earning my revenue. I have also been mentoring. My voice is my strength. My voice is my passion. Oh, you keep boasting about this.
Have you ever bothered to showcase your information, your knowledge, your mentoring skills to others, your people? We have been doing lots and lots of things across market and voiceover industry, man. It's time for you to show others, other voice artists to your people. Have you ever bothered to show them early? Have you ever bothered? It's time for others to learn and see what others do in the market, how voiceovers are established, the tricks and techniques of other voice artists, how they do the life of other voice artists to your people. Now let's get started to see others, the life of voice artists. Learn the metrics and the nuances and the happiness they have in doing their voiceovers. We've been listening to you long, and many people have been listening to you. What about others? People are waiting to hear from others. It's time for others to speak about voiceovers to your people. So let's get started. What do you say? Come on in. Let's hear from others. Hi, Vanakkam. My name is Devasena. I'm also known to people as Deva. I'm a voice artist. I came into this line of work in 2003 thanks to RJ Niladri. Mr. Yogesh Kandipa Paratno, எல்லாரோட inputs-யும் collect பண்ணி, he wants to share it for the sake of knowledge sharing. So we must thank him for that. நிறைய professionals உங்க கூட பேச போறாங்க, அவங்களோட points of view share பண்ண போறாங்க. I just have one small thing to say. There are different things to this line of work, being a voice artist or a dubbing artist. You're going to hear a lot of points of view. But I have only one tip to share, which is to always listen to what your sound engineer is telling you. உங்களை மாதிரி பல பேரோட அவங்க ஒர்க் பண்றாங்க. They know the different types of voices that are there. They will be able to give you feedback that a lot of other people may not be able to give you. So if you do start your career either as a dubbing artist or a voice artist or whatever it's called, please pay attention to what the sound engineer tells you. I believe I gain immensely from working with very good sound engineers. So good luck to you in whatever you're going to do. All the best. Hello friends, I am Murli, voiceover. My good friend Yogesh, he asked me to just talk to you and give you a few points to develop you. I don't know how qualified I am to talk about others, but anyway, here goes. Please keep seeing and listening to BBC, National Geographic and History Channel. Only then you will really get that inflection, the accent, and the proper way of doing English. And what you hear on American channels is not English, I'm sorry. Record yourself and hear it again. Be your own critic. Analyze your recording, where you're going wrong. Third point, do pranayama. This will increase your lung power, and you will definitely need it when you're faced with long sentences. You can't gasp. You can't do that. Please stop smoking. For God's sake, stop smoking. I know the smoking is fun. I was a smoker too, but then I had to choose between a career in voiceovers or enjoying my cigarettes. I chose voiceover. See, the mics in the studios are so powerful, they'll pick up that rasp in your throat. And that's not very pleasant. Do not imitate another artist. Form your own identity and style. See, the client would rather have the original than come to an imitator. When you think you're ready, go to a studio, buy recording time, ask them to record you. If you're good, they will themselves pass it on. That is your best advertisement. You don't need to beg anybody. Just and maintain your self-respect and dignity. If somebody asks you in some studio to do something wrong, I don't want to be very specific, you know what I mean. Do not do it. Avoid that studio. All the best, my dear friends. God bless. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் விஷாலம் ரவி. நான் 35 இயர்ஸாக வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கேன். நான் மோஸ்ட்லி மலையாளம் ஃபீல்டில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னோட மதர் டங் தமிழாக இருந்தால் கூட நான் மலையாளம் ஃபீல்டு born and brought up in கேரளா. ஸோ மலையாளம் தான் நான் ஜாஸ்தி பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தது
ஸ்ரீகிருஷ்ணா சீரியல் நடந்துட்டு இருக்கிற டைமில் வந்து கோரஸ் சிங்கராக தான் நான் வந்து பேசிக்கலி ஒரு சிங்கர், அதனால நான் கோரஸ் சிங்கராக தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தேன். வந்து கோரஸ் பாடிட்டு இருக்கும்போது அதில் சின்ன சின்ன அந்த பேலஸில் வந்து சின்ன சின்ன வேலை செய்கிறவங்க அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வரும் டப்பிங்க்கு. அப்போ வந்து அந்த ரைட்டரை வந்து சொன்னார், நீ உன்னோட வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு, நீ சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் கொஞ்சம் டப் பண்ணி பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு சான்ஸ் வந்தது. அப்படி கொஞ்சம் நான் வந்து அந்த சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் பண்ண உடனே நல்லா மாடுலேஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடுத்த ஒரு சீரியல் வந்த உடனே ஒரு செகண்ட் ஹீரோயின் கேரக்டர் அந்த மாதிரி, அதுக்கு அடுத்து அதுல இருந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகி அடுத்த சீரியல் வரும்போது ஒரு ஹீரோயின் கேரக்டர், அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து டப்பிங்குள்ள நுழைஞ்சேன். மெயினா என்னன்னா நம்ம டப்பிங்க்கு வரும்போது மற்றவங்க இப்போ நான் ஃபீல்டுக்கு வந்தப்போ நிறைய சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் அந்த அந்த டைமில் வந்து நல்லா லீடிங்காக பண்ணிட்டு இருந்தவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அவங்க எப்படி டப் பண்ணுறாங்க, பக்கத்தில் போய் உட்காந்து எப்படி வாய்ஸ் மாடுலேட் பண்ணுறாங்க, ஒரு அம்மாக்குன்னா எப்படி பேசுகிறாங்க, குழந்தைக்குன்னா எப்படி, அவங்க பெரியவங்களே சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் பேசுவாங்க, எப்படி பேசுகிறாங்க, அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க, ஒரு பாட்டிக்கு எப்படி வாய்ஸ் மாடுலேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, டைரக்டர் சொல்லி கொடுக்கறத வந்து எப்படி அதை உள்வாங்கி அதை வந்து எப்படி அவங்க ரீப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறத வந்து நல்லா கவனிச்சு அந்த மாதிரி தான் நாங்கெல்லாம் வந்தோம். இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமாங்கிறது தெரியல. ஏன்னா இப்ப அந்த டைம்ல வந்து பீட்டா அப்புறம் வந்து லூப்ல டப் பண்றது, பீட்டா 2-3 பேரா ஒன்னா உட்காந்து ரெக்கார்ட் பண்றது அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்ப எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க கேரக்டர்ஸ் தனித்தனியா வந்து டப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. ஒரு விதத்துல அது நல்லதுதான், இருந்தாலும் புதுசா கத்துக்கிறவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்மியா இருக்கும். இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா வேற ரெக்கார்டிங் நடக்கும்போது ஸ்டுடியோஸ்ல போய் பார்த்து இவங்க எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்து கத்துக்க முடியும். இன்னொன்னு அவங்க வாய்ஸ் மாடுலேஷன் எல்லாமே அப்படிதான் கத்துக்க முடியும். இவங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சின்ன ஒரு டயலாக் எழுதி அதை வந்து ஒரு 2-3 டைப் ஆஃப் மாடுலேஷன்ல பேசி அதை வந்து கண்ணாடி முன்னாடி நின்று பேசி அதை பிராக்டிஸ் பண்ணி, இல்ல அதை வந்து ஒரு வாட்டி ரெக்கார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம எப்படி பேசியிருக்கோம், கரெக்டா இருக்கா, மாடுலேஷன் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம். நம்மளே செல்ஃப் செக் பண்ணிட்டு பண்ணிக்கலாம், அப்படியும் பண்ணலாம். இது எல்லாமே வந்து ஃபுல் ஆஃப் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் எல்லாமே இருக்கு. மெயினா நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான் எல்லாமே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து இவங்க யோகேஷ் சாருக்கு ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப். ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப இனிஷியேட் எடுத்து இந்த மாதிரி புதுசா வரவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக நல்ல ஒரு முயற்சி பண்றாரு. அந்த மாதிரி புதுசா வர ஆர்டிஸ்ட், அதாவது கத்துக்க வரவங்களும் வந்து அவங்க இந்த ஃபீல்டுல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து வரதே பெரிய விஷயம். ஏன்னா எல்லாருக்குமே வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது டப்பிங் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனா கிட்ட போய் டப் பண்ணும்போது தான் அவங்க அழறது, அவங்க சிரிக்கிறது, என்ன எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்டிஸ்ட் வந்து எந்தெந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து கொடுக்கலையோ அதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து டப்பிங்ல தான் நம்ம அதை மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஓகே, அவங்க அதாவது லாங்குவேஜ் தெரியாதவங்க கூட ஆக்ட் பண்றாங்க இல்லையா? அப்போ வந்து அந்த லாங்குவேஜ் தெரியாதவங்களோட அவங்களோட லிப்ல வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்து நம்ம வாய்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு உயிர் கொடுத்து நம்ம வந்து அந்த கேரக்டருக்கு உயிர் கொடுத்து நம்ம தான் அதை டப் பண்ணி அது ஒரு லைவ்லியா பண்றோம். அதுதான் ஆக்சுவலா நம்மளோட ஒர்க். அதுதான் நீங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா இந்த ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. நல்லா வரணும், எல்லாருமே நல்லா பெரிய பெரிய டப்பிங் ஆர்டிஸ்டா வரணும்னு நான் என்னோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Hi, my name is Carrie Edwards, and of course I am a voiceover artist here in Chennai. So today I'm going to talk to you guys about really what it is that's important and the kind of things that you need to be focusing on if you're going to be a voiceover artist. And of course the first very obvious thing if you're a voiceover artist is your voice. The ability to manipulate your voice in a way that makes sense for the client. So finding your strength, I think, is an incredibly important idea.
because you want to make sure that, for example, if your strength is in doing impressions where you can kind of manipulate your voice to sound like other people, then that is something that you should focus on. And if for example your voice is something where you have tonal changes, so for example this is my normal speaking voice, whereas of course I can also get like higher and I can still maintain a level of clarity right here, but I can also go down deep and I can maintain a level of clarity down here. So it's just figuring out your voice. That is probably the first most important thing, and that's one of the things that I think takes the longest time, because it's really all about a trial and error, and if you don't have the opportunity to really try different sounds, you will just take that much longer to find the thing that you're looking for. The second and also extremely important thing is to have a professional grasp of the language in which you are working. So if you are a Tamil voiceover artist, then you need to speak Tamil at a professional level. Not, it's my mother tongue so I know what I'm talking about. No. If you are a native speaker of a language, no matter what the language is, you are still not yet a professional in that language. So if you are going to make the language part of your profession, then you need to study it. So for me, for example, English is my mother tongue, but I had to study a lot of English in order to understand things that would ordinarily not be part of a native English speaker's English standards. And that's the same thing that you have to do for any language that you're going to be a part of. You need to make sure that your pronunciation is absolutely spot on. You also need to make sure that you have a reasonable vocabulary, because you must be in a position to correct a script should the script use a word out of context. Now, it can be very difficult for a normal native speaker even to understand when something is being used out of context unless you have a professional grasp of the language. So I come across scripts all the time where there are mistakes, there are words used incorrectly, and I have to then have a conversation with the client, explain to them why that word is used incorrectly, and then give them options for the correct words to be used in that situation. Like for example, I had a client who, their company tagline said, "We know no frontiers." Now the only way that you would know no frontier is if you've never been to a frontier. That's not a good thing for a logistics company. You see, what they had done was that they had used a synonym for boundary because they didn't want to use the word boundary. They thought that boundary was too common a word. So they looked for synonyms, and a synonym for boundary is frontier. But frontier changes the meaning of the sentence. It means that you are not very good instead of you are very good, which is what it would have been if they had used boundaries. So those are really the two most important things that you need to focus on if you're a voiceover artist. One is making sure that you have great grasp of the language in which you're going to be working. And the second one is, of course, making sure that your voice, your instrument, is the thing that matters the most. So without much further ado, I wish all of you the very best of luck. And I hope to see you in the studio sometime. And if you do see me in the studio, please come by, say hi. I'm always up to chat. So yeah, you have a good one. நட்புகளே வணக்கம். நான் உங்கள் தோழி கவிதா சிவகுமார். நட்புகளே, நீங்கள்லாம் நல்லா இருக்கீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச துறையில் நல்லா வளர்ந்து பெரிய அளவில் சாதிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. இந்த வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்டாக, டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாக இந்த துறையில் 15 வருடம் என்னுடைய அனுபவங்கள் இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்களை நான் தினமும் கற்றுக்கிட்டே வரேன். பொதுவாக டப்பிங் துறை அப்படிங்கிறது நாம் கஷ்டப்பட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை. இது
அதை அழகாக ரசித்து ரசித்து செய்யக்கூடிய ஒரு உணர்வு. அதனால் இது நம்ம ஒரு வேலையாக நினைக்காம ஒரு கலையாக கற்றுக்கலாம். அது ஒரு ஆசிரியர் மூலமாக கற்றுக்கும்போது நிறைய விஷயங்களை, நிறைய நுணுக்கங்களை நம்ம கற்றுக்க முடியும். பொதுவாக சொல்லுவாங்க, விளம்பரம் இல்லாத ஒரு பொருள் சந்தைக்கு வந்ததா சரித்திரமே இல்லை. அது உண்மைதானே. நாமளும் நிறைய விளம்பரங்களை பார்த்து தானே நிறைய பொருட்களை வாங்குறோம். ஆனால் எவ்வளவு ஒரு தரமான ஒரு பொருளாக இருந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய நிறுவனம் தயாரிச்சிருந்தாலும், அந்த பொருளை வாடிக்கையாளர்களை வாங்க வைக்கக்கூடிய சக்தி ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்ட் குரல்ல தாங்க இருக்கு. இதே போலதான் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட். எவ்வளவு பெரிய இயக்குனர் இயக்க இருந்தாலும், எவ்வளவு அழகா நடிகர்கள் தன்னுடைய நடிப்பு திறமையை வெளிப்படுத்தி இருந்தாலும், அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு உயிர் கொடுக்கக்கூடிய சக்தி அந்த டப்பிங் ஆர்டிஸ்டுடைய ஒரு குரல்ல தான் இருக்கு. அதனால இதை நம்ம ரொம்ப ஆத்மார்த்தமா செய்யலாம். ஏன்னா நிறைய நடிகர்கள் வராங்க, நிறைய டைரக்டர்ஸ் வராங்க. ஆனா டப்பிங் துறையை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய மக்கள் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அரிதாக தான் இருக்காங்க. அந்த வகையில் நாமளே நமக்கு ஒரு சபாஷ் போட்டுக்கலாம். நட்புகளே, இந்த துறையில நான் 15 வருடம் இருந்தாலும் நிறைய தவறுகளை நான் செய்துட்டே இருப்பேன். அப்போல்லாம் எனக்கு என்ன தோணுன்னா, நம்ம ஆத்மார்த்தமான ஆசிரியர் யோகேஸ்வரன் சார்கிட்ட நிறைய அட்வைஸ் கேட்டுட்டே இருப்பேன், நிறைய கரெக்ஷன் சொல்லுவார். அப்போ நான் யோசிப்பேன், இத்தனை வருஷமா நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம், ஏன் நமக்கு சாதாரண இந்த விஷயம் கூட தெரியல அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது, நான் ஆர்வமா ஆசாசியா இந்த டப்பிங் துறைக்கு வந்தனே தவிர ஒரு ஆசிரியர் மூலமா வரல அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். எந்த ஒரு கலையா இருந்தாலும் ஒரு ஆசிரியர் மூலமா முறையா கத்துக்கும் போது நிறைய விஷயங்களை நம்ம ரொம்ப அழகா கத்துட்டு வந்திருப்போம். இந்த மாதிரியான கரெக்ஷன்ஸ் நிறைய வர வேண்டியதில்லை. எனக்கு அந்த மாதிரியான வாய்ப்பு கிடைக்கல. பொதுவாக மீடியா அப்படின்னாலே ஃபேமிலி சப்போர்ட் வேணும். அந்த மாதிரியான சப்போர்ட் இல்லை. ஏன்னா நானா விருப்பப்பட்டது இந்த விஷயத்துக்கு, அதாவது இந்த கலையை கத்துக்கலான்னு வந்தேன். அது இல்லாம ஒரு குரு சந்திச்சு அவங்க கிட்ட கத்துக்கக்கூடிய சூழ்நிலையோ சந்தர்ப்பமோ அல்லது அது போல ஒரு குருவோ எனக்கு இல்லை. ஆனா நீங்கெல்லாம் பரவாயில்ல, சந்தோஷமான விஷயம். நீங்க உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு வாய்ப்பு, இதை நல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க. டப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடங்கள்ல 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் நான் பேசியிருக்கேன் தொடர்ந்து. அதுவும் ஹை பிச் டோன்ல. ஹை பிச்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். அதாவது இந்த குரலுடைய எல்லை எதுவோ அது வரைக்கும் நம்ம குரலை வெளிப்படுத்தணும். அப்படி இருக்கும்போது தண்ணி கூட கிடைக்க முடியாத அந்த சந்தர்ப்பம், அந்த தொடர்ந்து நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அப்போ எனக்கு டயர்டே ஆகல. நான் யோசனை பண்ணேன், இவ்வளவு நேரம் பேசி நம்ம அதுவும் ஹை பிச்சில் பேசி இப்படி டயர்டே ஆகலையேன்னு யோசிக்கும் போது தான் தெரிஞ்சது, நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த செய்யும் போது நம்ம உடலுக்கான ஒரு பலத்தை நம்ம குரலே கொடுக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ரொம்ப அழகான விஷயம் இல்லைங்களா நட்புகளே? நான் ஒரு ஆர்ஜேவா பணியில இருக்கேன். இப்போ 12 வருஷமா இருக்கேன். ஆனா ஒரு இடத்துல கூட நான் ஒரு ரேடியோல நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளரா செய்தி வாசிப்பாளரா இருக்கேன்னு நான் சொல்லவே இல்லை. எங்க போனாலும் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட். அதாவது ஆத்மார்த்தமா வரக்கூடிய வார்த்தை அதுதான். அதனால இது ரொம்ப அழகான விஷயம். ரொம்ப ஆசையா கத்துக்கோங்க. எந்த ஒரு கலையா இருந்தாலும் குரு மூலமா கத்துக்கும் போது அதோடைய பலமே வேற. எனக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் இல்லையே, நான் வருத்தமா இருக்கேன். எனக்கு இல்லைன்னா இப்போ உங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்களை நான் பகிர்ந்திருப்பேன், நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னமும் நான் ஆசிரியர்கிட்ட கத்துக்கிட்டே இருக்கேன். பாத்தீங்களா, இது உங்களுக்கு நீங்க அனுதினமும் கத்துக்கிறீங்க. இது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். டப்பிங் துறைங்கிறது புதுசா ஒவ்வொரு நாளும் புதுசா இருக்கும். ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்துக்கு குரல் கொடுக்கும் போதும் நாம ரொம்ப புத்துணர்ச்சியோட செய்யலாம். அந்த வகையில நாம எல்லாமே நமக்காக ஒரு சப்போர்ட் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த நம்ம யோகேஸ்வரன் சாருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதுபோல உங்களுக்கு இந்த துறையில பெரிய அளவுல சாதிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. உங்களுக்கெல்லாம் நான் வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. Hello, I'm Mona Bedre. I'm an actor and a voice actor. Dubbing and acting with voice is something that I'm very passionate about. It excited me when I first even thought of the idea. It was when I was narrating stories and reading stories to my baby, and it occurred to me that or I realized that I have the skill and the passion towards story narration,
And the reason why I even got into voiceover was for children's content reading, more like a storytelling, is what attracted me to get into this industry. I was trying to find ways out. When I was watching these videos, I used to wonder whose voice it could be, how could it happen, how can we go about it, how can I get into it. So I kept asking, then googling and talking to people. And that time when I was googling is when I came across a few voice portals where you have subscriptions and pay your send in your samples. And there were some friends in the initial stages who helped me to get into this industry. Like from the radio I had friends, and there was one lady from the dubbing union who guided me, who gave me an idea about what it was all about. And thereon it was my interest. I read, learned, googled, searched, spoke. So somehow I have found myself doing a lot of voice work in this industry, and I like it. However, I have still not got to the core thought that got me into this industry, that is children's content reading, which is more of animated reading, more expressive reading. So my struggle is still on, and I have been in this industry since 2009. So what I'm trying to say is everybody's voice is unique. Everybody's passion, interest, inclination, hard work is unique. So some achieve it immediately, some take time. Just believe in yourself, stick to your passion, focus on what you want, and I'm sure you'll get there soon. Wish you all the very best, and your voice is unique, so find your niche. Beast when it comes to performance. Panasonic Super Mixer Grinder. It's always Tom Smith, it's Tom with a new Tom Smith. Tom Smith, drive the style. In a world this busy, how would you find time for fun? Meet Patata, the super talented, amazing youngster who can book movie tickets and pay bills while chilling with his friends. Patata, the awesome one. Northern Railway, the jewel set in the crown of Indian Railways, vanquishes distances and creates its own metaphor of existence. It's Prisma Jeggings. Prisma Jeggings. Premium range of jeggings from Prisma. Hi, this is Gopal Arvind, voiceover artist. I'm here today to speak to you about voiceover as a profession. I've been requested by Sri Yogeshwaran, a voice artist himself, and I hope I'm able to do justice within the time frame given. So let's get started. I would like to first introduce myself. I'm a chartered accountant, a practicing chartered accountant who's been in the business for more than 2 decades, and I'm also a trained classical singer, Carnatic, and a devotional singer, and I have performed extensively in India and abroad. To me, voice is a passion. It is something which cannot be explained, and it is this passion that has brought me here today to speak in front of you, and it is your passion that you are watching me today. So let's get started. Voice over, voice acting is a part of show business. When I say show business, I say it's got a lot of business but very little show in it, because you're all most of the time holed up in a 10 by 10 recording booth or much smaller than that, and talking various kinds of things for advertisements, corporate scripts, animations, documentaries. The journey could be anything. That's the creative part of it. But despite all that, you are one of the people in the project. You are behind the scenes, and so your exposure or presence is very, very minimal, unlike in the movie business or the playback business, where you're singing and your first song or your song one gets you recognized and you're a brand there after, if it's a popular song. Whereas here it takes years and years of grinding to get your voice known to people and in the industry, and then you get called for that. The most important thing in this line is that you've got to have a lot of patience. A lot of patience to wait for the right breaks to come through, the right opportunities, and perseverance.
perseverance in terms of waiting for things to happen. You just cannot expect things to happen overnight, like you get a break in a movie and things could go up if you're successful. But here it's not that. You could do a very successful voiceover project and then not be called on for months or for a long time. So it's how you establish yourself and then keep going on in this, which is very, very crucial. And what is your mindset? You got to have a very persistent mindset. You got to be very patient. And you got to think that, yeah, this is what I love doing and I'm doing it for the sake of doing it. The third most important thing is the paycheck. Now, this is where most of the people think that it's big business, it's big money. It happens after a lot of time. It's unlike the Western countries where everything is so organized, and once you get into a bracket where you are recognized as a certain voice for a certain brand or a certain company, things take a road, very different road, and you're on the way up. But here it's not like that. The processes are very different. It goes through agencies, through studios, and then it filters down. So the payment processes take time. The money trickling in takes time. So if you are a person who is thinking of this as a business or as a profession to start up with full time, I would say strongly no. It's not the time. Maybe 2 decades, this could have been something else when I was working around this. You are recognized more easily, but now with the slew of people coming in, the spate of so many kinds of people walking in and trying to do everything in all lines, talent shows happening everywhere, social media has burst through the seams, and everyone is coming out and exposing their talent, which is very good, excellent. But then you have a plethora of artists, you have so many artists who are there, and so to get work for every one of them is extremely difficult. And that's where the catch is when it comes to voiceover business, because it's much more inside, And your voice could have a branding, could have a character, but beyond that, where do you get called? It's only your repeat mode happens only when you are established. Until then, the payback, the paychecks will take time to come in. So it's very important if you're starting up on this that you have a solid, grounded career, a job, a full-time job, a 9-to-5 job, because this particular work can be done late nights, it could be done on weekends, subject to the elasticity and flexibility of the producer and the studio. Otherwise, you'll not be able to ground yourself in terms of financial flow, which is very, very important in today's times, post-COVID. So having a career, having a profession is crucial, and then this as a side profession, a second income, a second stream of income, till things pick up. But you got to keep moving with that till then. The patience has to come into the fore. So it's great fun. It's great fun to do things. It's great fun to play different kind of characters, play different kind of voices, because one voice which you do today may not be the same thing you do tomorrow. They might say give a different modulation. The tempo has to be much more. There's a challenge within each project, and it's not like you can sit down after this project and then wait and practice like you practice music, where if you don't have a job also, you don't have another recording coming through, you can sing and practice and upgrade your skills in terms of ragas and the various nuances, it's an ocean. But here it's not like that. You have a certain set of skills, a defined set of skills which you're going to use and play it around what they require, the parameters which are set by the producer and the studio. So you have to have a job, fundamentally. That's very, very, very important. And beyond that, the sky is the limit for your passion and for pursuing this. So I would like to take this opportunity to wish all of you all the best in what you're seeking in terms of voiceover. I hope it brings you all the luck and gets you to where you want to be. But you have to ensure that you follow these 3 principles of persistence, patience, and the paycheck, which is very, very important. So have a great time. God bless. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கோபி நாயர், வாய்ஸ் ஆக்டர். நான் இந்த ஃபீல்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 22-23 வருஷமாக இருக்கேன். சொந்த ஊர் கோயம்புத்தூர். நான் முதல்ல டப்பிங்கில் தான் பேச ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் வாய்ஸ் ஓவர்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். நிறைய பேருக்கு டப்பிங்க்கும் வாய்ஸ் ஓவருக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு நிறைய பேர் எதிர்பார்ப்பாங்க. டப்பிங் அப்படிங்கிறது ஒரு கேரக்டருக்கு உயிர் கொடுக்குறது. வாய்ஸ் ஓவர் அப்படிங்கிறது ஒரு கேரக்டராகவே மாறும். டப்பிங்லேயே பல வகை இருக்குது. டப்பிங்கில் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு பேசுகிற டப்பிங் இருக்குது, கார்ட்டூனுக்கு பேசுகிறது இருக்குது. அந்த மாதிரியான டிஃப்ரென்சியேஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது.
ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு பேசும்போது அவங்க என்ன ஆக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அதில் வந்து ஒரு 50% நம்ம வந்து கொடுத்தா, கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் பேசும்போது நம்மளோட ஃபுல் எஃபர்ட் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது. இதுதான் இதோடைய வித்தியாசம். இப்போ வாய்ஸ் ஓவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வாய்ஸ் ஓவர் வந்து எல்லாரும் ஜென்ரலாக ஒரே ஒரு இதாக தான் பார்ப்பாங்க. நான் அப்படி பார்க்கல. வாய்ஸ் ஓவர் வந்து நான் பல டைப்பாக பார்க்குறேன். ஒரு ஏவி பண்ணுறதுக்காக நம்ம வாய்ஸ் எப்படி இருக்கணும், ஒரு கமர்ஷியல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வாய்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்லாம் நான் வந்து பிரித்து பார்க்குறேன். நம்ம அந்த கேரக்டர் அந்த ஸ்கிரிப்டை படிக்கும்போது இது எதுக்கான வாய்ஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ணுவோம். அதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணும்போது நம்ம யாருக்காக பண்ணுறோம், எதுக்காக பண்ணுறோம், ஏன் பண்ணுறோம், இந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி. நம்ம யாருக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு வரும்போது, நாம் யாருக்காக பண்ணுறோம், ஒரு பெரிய அரசியல் தலைவருக்காக பண்ணுறோமா, இல்லை ஒரு பெரிய பொலிட்டீஷியனுக்காக, ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டுக்காக பண்ணுறோமா, இல்லை சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய இடத்துல இருக்கிற ஒருத்தருக்காக பண்ணுறோமா, இல்லை ஒரு ஆன்மீகத்தை தொடர்புடைய ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம அவருக்காக நம்ம வாய்ஸ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன் பண்ணுறோம், இது எங்கே போய் ரீச் ஆகுது, இவங்க பண்ணதுக்காக இவங்க பண்ண நல்ல விஷயங்களை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள். அப்புறம் இது எங்கே போய் சேருது அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ ஒரு ஆன்மீக தலைவருக்கு வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது எங்கே போய் சேரும், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டுக்கு நம்ம பண்ணும்போது அது எங்கே போய் சேரும், ஒரு அரசியல்வாதிக்கு பண்ணும்போது அது எங்கே போய் சேரும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே நிறையா இருக்குது. நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 22 வருஷம் இந்த ஃபீல்டில் இருந்தாலும், ஆரம்ப காலகட்டங்களில் நான் நிறைய டப்பிங் பேசியிருந்தாலும், இப்போ நான் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணக்கூடியது வாய்ஸ் ஓவரில் தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால தான் நான் வந்து என்னை வந்து ஒரு வாய்ஸ் ஆக்டர் அப்படின்னு நான் வந்து அழைச்சிக்கிறேன். நாங்கள் வந்து வாய்ஸ் ஆக்டிங் பண்ணுறோம். ஒரு சின்ன ரூம்குள்ளே நாங்கள் வந்து வாய்ஸ் ஆக்டிங் பண்ணுறோம். அதனால தான் நான் வாய்ஸ் ஆக்டர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். இன்னும் இது இந்த ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஒயிட் காலர் ஜாப் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பார்க்குறேன். ட்ரெஸ்ஸு முக்கியம் இல்லை, இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்மளுடைய வேலை எப்படி இருக்குது, நம்ம வந்து சாதாரண மக்களை வந்து திருப்திப்படுத்துகிறோமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். பணத்தை தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்குது. நாம் செய்கிற வேலை யாருக்காக பண்ணுறோம், அதை அவங்கள போய் திருப்திப்படுத்துதா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதனால் அதை வந்து நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும். இது வந்து ஒரு பெரிய துறை. ஆக்சுவலி கரெக்டாக டெடிக்கேஷனோட நம்ம வந்து இந்த துறையில் ஒர்க் பண்ணால் நம்மளால் வந்து நல்ல ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண முடியும். அதே சமயத்தில் வருமானத்தையும் நம்மளால் ஈட்ட முடியும். புது புது வாய்ஸஸ் வரணும், அதுக்கான நீட்ஸ் இங்கே இருக்குது. நம்ம வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன் ஃபியூச்சரில் டப்பிங் அப்படிங்கிறது குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு. ஆனால் வாய்ஸ் ஓவருங்கிறது கொஞ்சம் சஸ்டெயின் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அதனால் நிறைய பேர் இந்த துறைக்குள்ளே வரணும். இந்த வாய்ப்பை அளித்தவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. வணக்கம். Namaste. I am Pratibha from Bengaluru. I am a musician, a trainer, and a voiceover artist. I have been a musician all my life. All through my college days, I was active as a musician. Voiceovers happened much later. In fact, I started off as an RJ. I worked as a radio jockey for about 2.5 years at FM Rainbow. And after this brief stint as an RJ, I wanted to try something out with my voice. So then voiceovers happened. I worked for a few companies as a voiceover artist, and then for the past few years I have been a freelancer, and I provide voiceovers in English and in Kannada, which is my mother tongue. Now, as a voiceover artist, I should say it requires a few important things that you should bear in mind. The first thing I learned as a voiceover artist is learn to listen to your own voice. You should listen to your own voice every now and then. And the second important thing is love your voice. It's your asset. And thankfully with me, my voice has remained with me, through my musical journey as well as a voiceover artist. Now, there's a wrong notion that voiceovers is actually easy. Now, I don't agree with it. Just like any other profession, voiceovers also requires a lot of dedication and effort. You have to work on your voice. You have to maintain the quality of your voice. Now, voiceovers, for example, when I say work on your voice, I mean you have to maintain the tone, the quality of your voice,
And another very important thing is you have to maintain something called the diction. Whichever language you're providing the voiceovers in, the accent becomes very important. And last but not the least, the voice modulation. It's so important. It's an integral part of voiceovers. Now, when I say voice modulation, why is it so important? If you provide a voiceover for a jingle, a narration, an e-learning project, and a storytelling for kids. Now, obviously, each of these require your voice modulation to be different. You can't have the same voice for all of these. So you have to work on that. It requires some amount of effort also. Another very important thing that I learned as a voiceover artist is your smile should be heard through your voice. Now that sounds very strange. I know, I understand, but it is the truth. Now, for example, you just dial a number and an IVR comes up and says, "Hi, thank you for calling." Now, when you hear that voice, you don't feel put off. You want to listen further, right? Now, you dial a number and a voice comes up and says, or an IVR which plays like, "Hi, thank you for calling. You have reached." Would you want to listen to it? No, you feel offended. So your voice, the smile should be heard in your voice. That's what I always believe in. "Hi, how are you?" "Hi, how are you?" See, there's a lot of difference in the two voices. It's the same person speaking, but there's a smile in the first voice. So a smile in the voice is very important. So for all of you who is trying to be a voiceover artist or a voice actor, now these are a few things that I suggest. I don't advise, but I think as in my journey as a voiceover artist, I have learned these things. First, please listen to your own voice off and on. Please listen to your own voice. And secondly, love your voice. Always love your voice. Thirdly, always work on improving the quality of your voice. See, there are a lot of workshops available. There are a lot of techniques available to improve your voice, breathing exercises. Through them, you can always improve the quality, the tone of your voice. You can work on them. And last but not the least, please keep your voice, which is your asset, in a very good condition. Please take care of your voice. It's very important to take care of your voice. So, yeah, all the very best in your journey. ஹாய், என் பேர் கதர். நான் பேசிக்கலி ஒரு டைரக்டர், ரைட்டர், ஆக்டர். அதுக்கப்புறம் ஐ பிகேம் எ டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட். ஃப்ரம் 2000 டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டை பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். 3 times winner of State Award, Tamil Nadu State Award for Best Dubbing Artist. So, இப்போ மிஸ்டர் யோகேஷ் அவர் சில இது கண்டக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு. he just wanted something about dubbing. So dubbing, the art of dubbing has been underrated here. இப்போ ஃபார் தி பாஸ்ட் 5 years, இந்த ஒரு கடந்த ஒரு 5 வருஷங்களா கொஞ்சம் நல்ல சோஷியல் மீடியா, அப்புறம் இந்த யூடியூபர்ஸ், அப்புறம் நிறைய இந்த நெட்டில் இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுனால இந்த 5 வருஷத்தில் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிருக்கு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு. பட் ஸ்டில் ஐ ஃபீல் இட் இஸ் ஸ்டில் அண்டர்ரேட்டட். அது ஒன்று. ஸோ வாட் அபவுட் டப்பிங், ஆன் தி ஆர்ட் ஆஃப் டப்பிங் அப்படின்னா, டப்பிங் இஸ் நத்திங் பட் ஆக்டிங், அவ்வளோதான். ஒரு நடிகர் ஸ்க்ரீனில் என்ன பண்ணியிருக்காரோ அதை வந்து இங்கே நம்ம குரலில் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். இட் இஸ் லைக் வாட் ஹி ஹஸ் டன், அதை நம்ம வி ஹாவ் டு டூ. சில டைம்ஸ் வந்து வேற லாங்குவேஜ் ஆர்டிஸ்ட் வந்து நடிச்சிருப்பாங்க. அப்போது அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய எஃபர்ட் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி. இப்போ நானாக பேசுறது வேற, இப்போ நீங்களா பேசுறது வேற, நீங்கள் வேற ஒருத்தரா பேசுறது இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் ஆக்சுவலி. both writing and rendering your voice. That is dubbing. First, there is a concept இந்த மாதிரி வந்து voice acting தான். Because USல வந்து there is no dubbing, voice acting தான். Voice acting தான் correct வந்து. I contradict that.
ஏன்னா யூஎஸில் எல்லாமே சிங்க் சவுண்ட், உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாமே லைவ் சவுண்ட். ஸோ தே டோன்ட் கெட் டு யூனோ திருப்பி வந்து ஒரு ஸ்டுடியோவில் போட்டு அவங்க வந்து நடித்ததை வந்து திருப்பி வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு தேர் கான்செப்ட் ஆஃப் டப்பிங் இஸ் சம்திங் எல்ஸ். அவங்களுக்கு வாய்ஸ் ஆக்டிங் எங்கே வருது அப்படின்னா அனிமேஷன்ஸ்க்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவெஞ்சர்ஸ், அப்புறம் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் அனிமேஷன்ஸ்க்கு முதல்ல அவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த கேரக்டர் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கேரக்டருக்கு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு முதல்ல அவங்க வாய்ஸ் எடுப்பாங்க. வாய்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அனிமேஷன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து அதுல ஏதாவது ஃபைன் டியூன் பண்ணணும்னா பண்ணுவாங்க. அடுத்து இப்போ இதுலயே பல வகை இருக்கு. இப்போ படத்துக்கு, சீரியல்ஸ்க்கு இது பேசுறது ஒரு டைப்பு. அப்புறம் இப்போ நானே வந்து கார்ப்பரேட் ஃபிலிம்ஸ்க்கெல்லாம் பேசுறேன். கார்ப்பரேட் ஃபிலிம்ஸ் இந்த சென்ஸ் அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் பத்தி இன்னவுஸ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இருக்கு, அது ஒரு டைப்பு. ஆட்ஸ் இருக்கு, அது ஒரு டைப்பு. அப்புறம் ஜஸ்ட் ஸ்டோரி நரேஷன் இருக்கு, அது ஒரு டைப்பு. வெறும் ஒரு விஷயத்திலேயே பல வகை இருக்கு, அவ்வளவுதான். there are different types of voice rendering or voice acting or dubbing. சிலது will come under the term voice acting. இப்போ அனிமேஷன்ஸ் எல்லாம் வாய்ஸ் ஆக்டிங்னு கூப்பிடலாம். பட் டப்பிங் அப்படின்றது முக்கியமாக ஃபில்ம்ஸில் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் வெரி மச் ஹியர். அண்ட் ரீசெண்ட் ஒரு கேஜிஎஃப் 2ன்னு ஒரு படம், கேஜிஎஃப் அண்ட் கேஜிஎஃப் 2, அதோட ரைட்டர் மிஸ்டர் அசோக் ஒன்று சொல்லியிருந்தார், இருக்கிறதுலேயே பெஸ்ட் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் வந்து தமிழ் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்னு. ஸோ தட் gives us a boost of energy to go that extra step forward. ஸோ இது டப்பிங்ஸில் நிறைய என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஐ வுட் சே it would serve our purpose. It would serve Mr. Yogesh, the kuda solra. It would serve our purpose if we had a one-to-one meeting, or a meeting, a gathering, not exactly one-to-one, a gathering அப்படின்னா I would be able to tell you what you want or what you ask. இப்போ நானே இது சொல்றேன்னா எனக்கு என்ன தெரியுமோ நான் சொல்றேன். Ultimately, basically பார்த்தா it's a fantastic platform. It's a fantastic platform to hone your acting skills. It gives you, at the end of the day, it gives you job satisfaction when you dub for someone else. அந்த டப் பண்ணி அது அவங்களே பண்ண மாதிரி இருக்கு, and the output is so good அப்படிங்கிறப்போ it gives you that sense of satisfaction, job satisfaction இருக்கும். It's a very decent, very, very, very fantastic craft, dubbing. So that's it for you for now from me. But I hope we'll stay in touch. We'll keep in touch. I'll talk more about this later. Thank you. Hi everybody. My name is Aarti Varanasi. I started my career in media almost 24 years ago. I started as a stage show singer. Then voiceovers happened very accidentally, and I also didn't know what even a voiceover meant and how it was supposed to be done. But then it did happen, so I went on to do voiceovers. Then I did radio. I was an RJ for 13 years. I used to host television shows. I was a newsreader for some time, and then I started dubbing. Since 2016 I've been dubbing. I've dubbed for over 50 films now, and then very recently I started acting. But for actors, the word acting is very, very common. But for voiceover artists, we have not heard the term voice acting. But I'm so glad that this term is being used now, because as far as I am concerned, voice acting is nothing but what we do behind the mic for what the artist has performed. So it is not voiceover, it is voice acting. So when you have to, in a very short span of time, convey the emotion or bring to life the character, have conviction about the product, or be confident about what you're saying, then there are a lot of things which we need to keep in mind. First and foremost, the most important thing is, how do I take care of my voice?
Just like you take care of the rest of the body, it is very, very important that we take care of the voice. What do you mean taking care of the voice? There are certain very, very simple things. Now, a lot of people have, and especially after Corona, thanks to the awareness, people know what is pranayama. People know what is breathing. So it is very important that we have a good breath control. Not many of us know the fact that half the voice or the sound that comes from the vocal cords is actually related to the lungs. How strong your lungs are, that strong or that healthy your voice is going to be. And for your lungs to be strong, we need to have a good breath control. We need to have good oxygen supply. So these basic breathing exercises are very, very important. Point number 2. Now all of us have smartphones. If you can download any Shruti app, any Tanpura app, just keep listening to whatever is the right Shruti for your voice. You should know which is the perfect voice that sings. All of us have one particular suitable voice. So for us to understand what they mean by sharpen your voice or add bass to your voice or make it more husky, it is important that we know which is my perfect voice. See, for example, this is my natural tone of voice. This is how I speak. When they say make it more sharp, how do I do it? Now you've heard me speak, right? Now you've heard me speak, right? Now you've heard me speak, right? So just a little bit of nasal touch, but not too nasal. You just have to thin down your voice. That is called somewhat like sharpening your voice. Then next, they say add. Can you give more body to the voice? So this is how I feel every morning when I wake up. I'm so charged. I'm so refreshed. So this is husky. There is a bass tone to it. When they say give more body to the voice, it is like being assertive. So you have to be like, every time this happens, I feel so rejuvenated. I feel so blessed. I feel so happy. So these are all things which we will eventually learn. Ad panna we will know what the client expects. It is very important that we have the conviction, because we are only telling the product is the best. This product is the best, or this person saying this is true. He is right. So these are all things which are very, very important. Then how do I take care of my voice? See, for some people, cold things agree. For some people, cold things do not agree. For some people, the weather agrees. For some people, the weather will not agree. So we need to know what agrees or suits my body. Because if you have decided to be a voiceover artist, there are certain blessed souls like the late Shri SPB sir, who nothing would affect his voice. But not everybody is blessed like that. So we need to know what suits me. For example, for me, cold things or ice creams don't suit my voice. It's been more than 20 years since I've had a proper full ice cream. If I do have 1 or 2 spoons also, I make sure I drink a glass of hot water and balance the temperatures. And when I go out in very cold climates, though it is old style, I do keep some cotton, or I make sure my ears are covered. So these are all things which we need to do. Then when you start doing voiceovers, we need to understand that it is important that we get a hang of the script. We understand what the script is, how it has to be done, what is it that the client wants. So these are all things which we need to do a little bit of. If you can, now there are lots of videos which are tutorials are there, which are very, very easy and friendly. Well, if you ask me, where is the question of acting in voiceovers? There is. Because in some ads, the character will be laughing or smiling. So you need to know which is the right smile, because smile and all is very, very difficult to convey in the voice. It has to be in sync with what the artist has done there. So we need to be very, very sensitive and aware of these things. In certain ads or in certain voiceovers, you may even need to have to cry a little bit. Your voice needs to choke. நான் நினைக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலன்னா நான் நினைக்கிறதெல்லாம் எப்போவுமே நடக்கும்னு நினைக்கவே இல்லைங்க. So how do I bring that tremor? So the best thing to do is stand in front of a mirror and try these voices. Keep telling these voices. You're not acting in front of the camera, but you're acting behind the camera in front of a mic. So you need to know
how it sounds, which is the right sound, which looks good, which sounds good, which does not sound good, because smile is very very difficult to convey in a voiceover, and so which smile actually sounds good. So all these things are very very important. And most importantly, something which I always follow is I am very very conscious, or I am very very aware of how I'm projecting my voice. So what is voice projection? So you throw your voice and you talk, but you need to understand that not all the sound comes from here, from the jaw. It all comes from here. So it's not important that we need to you don't have to shout out. You need to understand that the control happens here. So there are some exercises, like you can even do, like just take one particular vowel and try it in different sound variations. If I'm saying yeah, so these are all important. I have done this and I still do it whenever I really feel that it is important, because it will really help the voice open up. Most often in the mornings, if you see, the voice will sound in a different way, and as the day goes by, the voice sounds different. So these are all things which you need to understand, that stand in front of the mirror, give different expressions, give different emotions, throw your voice, see how your voice sounds. So for example, how do I bring emotions in my voice? For example, one simple line. நீங்க இப்படி பண்ணுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. Okay, just take it as an example. So how do I say this when I'm angry? நீங்க இப்படி பண்ணுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. Okay? How do I say this when I'm sad? நீங்க இப்படி பண்ணுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. Okay, I'm just bringing some air into the voice. Then how do I say it when I'm happy? நீங்க இப்படி பண்ணுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லைங்க. So you have to smile automatically to bring that smile. Many times you can hear the sound engineer saying, "Ma'am, can you add a smile to the voice?" So this is how you do it. And if you have to say it, இதே line frustrated, நீங்க இப்படி பண்ணுவீங்கன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலங்க. This is not what I expected from you. Okay, so these are all the emotions. So there is a lot of emotion, there is a lot of acting involved in voiceovers. Recently I dubbed for Madhuri ma'am in the Fame Game for the Tamil series. So a lot of people came and told me that there's with this one particular line which really moved them. The least that I could expect my son is just ask that girl what is her name. So there are highs and lows involved. So number voice, it can't be a straight line. It has to go up and down. So how do I play about with my voice? When it's something which needs a lot of emotion, when you can bring a natural tremble to your voice. It's not necessary that you have to complete the word, but as long as the emotion is conveyed, it's great. So yeah. So voice acting definitely is a great skill, and this is a skill which can be trained, which can be practiced, which can be improved, and we are all always constantly learning and constantly improving. So all the very best. Namaste. The voice. It is the most powerful and the most wonderful instrument of all the instruments in the world. Imagine this world without any voice. It's quite impossible, right? The voice can emote various things. अब मैं इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह हूं. क्यों? खतरों से खेलने का शौक छुड़ गया ठाकुर साहब. अपनी बहादुरी पर इतना ही घमंड है तो एक काम करोगे मेरे लिए? हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं. कितने चाहिए? काम क्या है? बहादुर हो तो इसकी फिक्र क्यों करते हो? कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं. It can laugh, it can cry, it can make others laugh and cry. It can transform moods, it can create happiness, make people sad,
motivate people, rejoice and celebrate, or paint a picture of doom and gloom. और ये इनाम इसलिए कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिलाई दे, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। Empower or disempower? The voice world is pretty huge. Hundreds of languages, billions of voices, singing, mimicking, voice acting, dubbing, and all associated activities. எத்தனை ஏழை மக்கள் வறுமையில் வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நீ மட்டும் எத்தனை அருமையாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்காய். அவர்களை பார், அவர்கள் கண்ணீரை பார். அதை பார்த்துமா உனக்கு இரக்கம் வரவில்லை? நான் ஆணையிட்டால் அதற்கு பிறகு இந்த ஏழைகள் வேதனையே படமாட்டார். இந்த மேன் ஏழை அழறோம் பழக்கார சிரிக்கிறாரு டைலாகா பேசுற, அப்படியே ஒரு லெஃப்ட் கொடுத்து ரைட்டு வாங்கினா என்ன ஆகும் தெரியுமா? அப்படியே பே அப்பங்கல்ல போய் விழுவ ஜாக்கிரதை. என்னப்பா இது, எங்க தலைவரை போய் இப்படி எல்லாம் பேசுறிய, உனக்கு இது நியாயமா இருக்குதா? Today, with the advent of social media, the opportunities are many. Anyone can take it as a part-time or a full-time activity. The more one dives deep, the more he or she can see the opportunities. It doesn't cost anything to explore. Nothing to lose, only to gain. Well, I have myself done more than 20,000 ads in Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi, English. Actually, I have lost count of the number of ads. இது தங்கமான உறவு. ஜோசா லுகாஸ். தரணியர்க்கு ராம்ராஜ் காட்டன் முண்டுகள், ஷர்ட்டுகள். கார்த்திகா ஷாம்பு. இதில் உள்ள செம்பருத்தி மற்றும் சீயக்காய் கூந்தலை பாதுகாத்து உங்களுக்கு தரும் நீளமான அடர்த்தியான கூந்தல். எண்ணத்திற்கு வண்ணம் சேர்க்கும் எழிலான தீபாவளி ஆடைகள். சென்னை சில்க்ஸ். Let the celebrations begin. முழிச்சுக்கோ, சன்ரைஸ் குடிச்சுக்கோ. லட்சக்கணக்கான இந்தியர்கள் ஒரு ஹார்ட் ஹெல்த் இந்தியாவை உருவாக்க குவேக்கர் மிஷனில் சேர்ந்துட்டாங்க. ஹாய் ஹாய் காஜல். நீங்க ஒருத்தர் எவ்வளவு நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்கன்னு பார்க்கலாமா? ஷூர். ஓகே. புதிய 125cc சூப்பர் ஸ்ப்ளெண்டர் செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டுடன் புது ஜெனரேஷன், அதே நம்பிக்கை. தூய தேங்காய் எண்ணெயோடு 18 மூலிகைகளின் அபூர்வ சங்கமம். மெடிமிக்ஸ் ஆயுர்வேதிக் சோப். The one thing I feel very blessed about is the language, Sanskritam, the mother of almost every Indian language. The pronunciations in Sanskritam help you to pronounce any complicated word in any language. Actually, voicing brings out the passion from within. எங்கேயும் எப்போதும் சங்கீதம் சந்தோஷம். ராத்திரிகள் வந்துவிட்டால் சாத்திரங்கள் ஓடிவிடும். எங்கேயும் எப்போதும் சங்கீதம் சந்தோஷம். ராத்திரிகள் வந்துவிட்டால் சாத்திரங்கள் ஓடிவிடும். கட்டழகு பொன்னிருக்கு வட்டமிடும் பாட்டிற்கு தொட்ட இடம் அத்தனையும் இன்பம் இன்றி துன்பம் இல்லை. ప్రాణము నీవని గానమే నీదని ప్రాణమే గానమని మౌన విచక్షణ జ్ఞాన విలక్షణ రాగమే యోగమని నాదోపాసన చేసిన వాడను నీ వాడను నేనైతే. నాదోపాసన చేసిన వాడను నీ వాడను నేనైతే. దిగ్గరీంద్రజిత హిమగిరీంద్రసిత కంధరా నీలకంధరా క్షుద్రులరుగని రుద్రవీణ నిన్నిద్రగానమిది అవతరించరా నిందరించరా.
शङ्करा नादशरीरा परा वेदविहारा हरा जीवेश्वरा शङ्करा ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಹರುಷವ ತರುವೆನು ಇನ್ನು ಎಂದು ಎಂಥ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇಂದು ನೀ ಎಂಥ ಮಾತಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು तारापदं चेतोहरं प्रेमामृतं पेयिरा नवमेघमे कुളിർക്കൊണ്ടു വാ ഒരു ചെങ്ങുരുന്നിപ്പൂവിൽ മൃദു ചുംബനങ്ങൾ നൽകാൻ താരാപദം ചേതോഹരം प्रेमामृतं पेयुनिदा एक डोर खींचे दूजा तोड़ा चलाए एक डोर खींचे दूजा तोड़ा चला आए कच्चे धागे में बंधा चला ऐसे जैसे कोई हो ऐसे जैसे कोई दीवाना ऐसे जैसे कोई दीवाना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना तगदिन तगदगंदो तगदिन तगदगंदो तगदिन तगदगंदो तगदिन तगदगंदो तगदिन दोंदा तगदिन दोंदा तगदिन உனக்கென்ன மேலே நின்றாய் ஓ நந்தலாலா உனக்கென்ன மேலே நின்றாய் ஓ நந்தலாலா உனதானை பாடுகின்றேன் நான் ரொம்ப நாளாய் உனக்கென்ன மேலே நின்றாய் ஓ நந்தலாலா தாய்மடியில் பிறந்தோம் தமிழ் மடியில் வளர்ந்தோம் நடிகர் என மலர்ந்தோம் நாடகத்தில் கலந்தோம் ததொந்ததும் ததகதினதும் ததொந்ததும் ததகதினதும் ததொந்ததும் ததகதினதும் போகும் பாதை தூரமே வாழும் காலம் கொஞ்சமே ஜீவ சுகம் பெறராக நதியினில் நீ நீந்தவா இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வேன் இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வேன் கேளாய் பூமனமே. So if you are looking for a career in voice, I wish you all the very best. There's more to explore and there's most and more to be derived. All the very best. Namaste. He is the one who will succeed because if you have a damn good voice also, if you're quite excellent pro, but if you have a monotone person it is not going to bring a bell anywhere. You need to have a voice which will carry through the emotions. Like I said, you are just going to be a painter on a canvas which has already been done. You're going to bring through all those emotions which you see there, whether it's an advertisement, the 15-second ad, and the last one line there when you give me a voice over, is all that's going to matter.
So definitely it will be the voice which has got the modulation in it. The voice without the modulation, I will not say is a failure, but they have to go through the process of getting those modulations. It's not difficult. It's not something which you cannot reach out to. So first priority B, second priority will be A. Okay, thanks. Thank you. The character life. In the same way also, when you're doing advertisements, you're working for a corporate documentary, எதிர்த்தாலும் சரி, but you have to continue. Sir, கேக்குதுங்களா? ஸோ ஓகே ஆதித்யா எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. ஓகே சார் நான் 10th தான் படிச்சிருக்கேன். பிஎஸ்சி ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட். சாரி பிஎஸ்சி இல்லை, வெறும் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட். பிஎஸ்சி இல்லை சார், பிஎஸ்சி இல்லை. 1 year கிராஃப்ட் கோர்ஸ் படிச்சிருக்கேன், 1 year பேக்கிங் படிச்சிருக்கேன். டோட்டலி அதில் எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. எனக்கு வாய்ஸ் ஓவர் டப்பிங் இது எப்போ ஆச்சுன்னா, சின்ன வயசில் எங்கள் அப்பா ஒரு ஹாலிவுட் படத்தை கூப்பிட்டு போனார். அதில் வர கேரக்டர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. அதை நான் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் சின்ன வயசில் அப்பா சொல்லுவார், இந்த மாதிரி சூப்பர்மேன் மாதிரி பண்ணுவிடா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அதை பார்க்க என்னாச்சு, சும்மா வீட்டில் காய்கறி வெட்டினா கூட, அம்மா இந்த காய்கறி இப்போ நான் வெட்ட போகிறேன், இந்த மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருப்பேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு இதோ மார்க்ஸ் நீ சொன்ன மேனஸ் ஓயில், இந்த காய்கறி ரொம்பவே மோசமானது, இதை சாப்பிட்டா நம்ம பித்த வாந்தி எடுக்கும், இந்த மாதிரிலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அப்போ எனக்கு எப்படி இதை கொண்டு போகிறது, யார்கிட்ட போய் பேசுறது எப்படிலாம் எனக்கு தெரியாது. சாரை பார்த்தேன், அப்பா அது ஒரு பெரிய கதை. எனக்கு இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் வீக்கு, இங்கிலீஷ் எனக்கு சரியாக வராது. ஆனால் சார்கிட்ட நான் ஒரு விஷயம் கேட்க போய் அதை நான் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணி, சார் என்ன வாட்ஸ்அப்பில் என்னென்னமோ பண்ணி விட்டேன். சார் என்ன வாட்ஸ்அப்பில் திட்டே, அறா நீ என்னடா பேசுகிற, இந்த மாதிரிலாம் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் சாருக்கு எனக்கும். அவர் என்னதான் இருந்தாலும் என்னை திட்டினாலும் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட், அப்போ ஸ்கூல் படிக்கும்போது எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வந்து சார்ஸ்லாம் திட்டுவாங்க, ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் இப்போ எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சார் கிடைச்சிருக்காரு. நீங்க யாரோ வேணாலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஏன்னா ஒரு நல்ல வேட்டக்காரி. எல்லாருக்கும் தேவையில்லை. ஏன்னா ஒரு நல்ல பாடகி. இருந்துட்டு போறவருக்கு இல்லை, நான் தேர்ந்தெடுத்துட்டேன். அது அந்த பொண்ணு தேர்ந்தெடுக்கல. அவ தேர்ந்தெடுத்துட்டா. கடந்த காலத்தை காட்டும், நிகழ்காலத்தையும் காட்டும், அப்படியே எதிர்காலத்தையும் காட்டும். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்துச்சுன்னா உங்க மனசுக்குள்ளேயே கேட்டுக்கலாம். நான் ஒரு தடவை முயற்சி பண்ணி பார்க்கறேன் உங்களோட அதிர்ஷ்டத்தை. ஓகே, இது டெம்பிள்ஸ், தலைகீழா இருக்காத ஒரு நிலை இல்லாம இருக்கு. ஓகே, தேடல் என்கிற வார்த்தை நான் உச்சரிக்கும் போதெல்லாம் என்னுடைய ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேஷன் சிஸ்டம் எனக்கு நினைவுபடுத்துவது சிம்சா பிளாஸை தான். பழைய நகை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி நகை வாங்க போனா இப்படிதான் உட்காரணும், ஆனா காசு கொண்டு போனா இப்படி உட்காரலாம். கையில காசு இருந்துச்சுன்னா நாம தான் பாஸ், ஆனா காசு ஆட்டிகா கோல்ட் கம்பெனிக்கு வாங்க. தங்கம் வாங்குறப்போ நீங்க தான் பாஸ். கால் 8880300 పాత నగలను ఎక్స్చేంజ్ చేసి కొత్త నగలు కొనాలా అంటే ఇలా కూర్చోవాలి, కానీ డబ్బులు తీసుకుని వెళ్తే ఇలా కూర్చోవచ్చు. చేతులు డబ్బులు ఉంటే మనమే బాస్, కానీ డబ్బులు ఆటికా గోల్డ్ కంపెనీకి రండి. బంగారం కొనేటప్పుడు మీరే బాస్. కాల్ 8880300 షారీ తోడ పానీపూరి,
అది ரொம்ப టేస్టీయాகவும் இருக்கும் హెల్తీయాகவும் இருக்கும். మా అమ్మ ఇంట్లోనే చేస్తారు షారితో పానీపూరి. అది టేస్టీயான సారీ సార్ మలయాళంలో అది టేస్టీగా హెల్తీగా ఉన్నాం. நீ எப்படி வந்து இப்படி கரெக்டா படிக்கிறேன் அதே போல படிக்கிறேன் ரெகுலர். ஓகே நவ கிரண்யா இருந்தாங்க. மன அமைதிங்கிறது ஒரு பெரிய வரம். ஒரு குளத்துக்கிட்ட கூட்டிட்டு போய் அந்த குளத்துல ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் சோபனா. நான் சிங்கப்பூரில் இருக்கேன். என்னோட ஹோம் டவுன் வந்து கும்பகோணம். நான் படித்தது எம்சிஏ. எனக்கு 2 பசங்க இருக்காங்க. நான் ஃபுல் டைம் ஹோம் மேக்கராக தான் நான் இருக்கேன். இப்போ தான் வந்து பசங்க பெருசானதுனால ஓகே ஐம் டெவலப்பிங் மை ஸ்கில்ஸ், ஐ ஆம் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் மை ஜாப். ப்ளஸ் எனக்கு பேஷன் வந்து வாய்ஸ் ஓவரில் இருக்கிறதுனால நான் சர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் எனக்கு யோகேஷ் சாரோட கான்டாக்ட் கிடச்சிது. அவர் மூலிமா இந்த குரூப்பில் வந்தேன். இந்த குரூப்பில் வந்துட்டு நான் நிறைய விஷயம் நான் கெயின் பண்ணியிருக்கேன். ஐ மீன் வாய்ஸ் ஓவர் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் வந்து நம்ம டப்பிங் தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் வாய்ஸ் ஓவர்னால். ஸோ அதில் எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவரோட வீடியோஸ் மூலமாக நமக்கு சொல்லுவார். ப்ளஸ் நிறைய பேர் அவங்க வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், மாடுலேஷன் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கைட் பண்ணுவாங்க, டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க நமக்கு. ஸோ எப்போவுமே அவரோட நம்ம பேசும்போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் நோட் தான் கிடைக்கும். நான் பேசிக்கலி நான் ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் பர்சன். நான் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருப்பேன். அதே மாதிரி தான் இந்த குரூப்லேயும் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கேன். எந்த கமெண்ட்ஸ்க்கும் நான் எந்த ஒரு மெசேஜும் பெருசாக நான் கொடுத்ததில்லை. ஸோ சாரி ஃபார் தேட். ஸோ ஸ்டில் நான் அதெல்லாம் வந்து ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வரணும்னு நானும் நினச்சிட்ருக்கேன். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு கான்ஃபிடெண்ட்டாக பேசணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸ்டில் நானும் உங்களை மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்புறம் கண்டிப்பாக நம்மளோட பெஸ்ட் எஃபர்ட்ஸை வந்து நம்ம கொடுத்தோன்னா ஒன் டைம் இல்லைனாலும் இன்னும் அதர் டைம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல பிளேஸ் ரீச் ஆகும், நமக்கு ஒரு நல்ல ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் பேஷண்ட்டாக நம்ம பண்ணுற எஃபர்ட்டோ என்ன இருந்தாலும் ப்ராக்டிஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக டெடிக்கேட்டடோடு பண்ணனா கண்டிப்பாக அதற்கான உரிய அங்கீகாரம் நமக்கு கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். அப்புறம் இப்போ இருக்கிற பிஸி லைஃப்பில் வந்து நிறைய பேர் வந்து மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளோட ஃப்ரீடம் தென் நம்மளோட ஃபுல் என்ன சொல்ல அந்த பொறுமையை நம்ம இழந்துருவோம். ஸோ அதனால் அதெல்லாம் தேவையில்லை நான் நம்புகிறேன். தென் வி கேன் ஷோ அவர் ஜெனரசிட்டி அண்ட் கைண்ட்னஸ் டு த பீப்புள் அரவுண்ட் அஸ். அது பண்ணோன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும். ஸோ அப்பப்போ ஒரு சின்ன சாரி தேங்க்யூ எல்லாமே சொல்ல கற்றுக்கணும். அப்புறம் we have to enjoy our life to the fullest அப்படி தான் நான் நம்புகிறேன். ஸோ என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இந்த குரூப்பில் தயங்குறவங்க இருக்கலாம், இல்லை வீடியோஸ் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஸோ நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி அவங்களுக்கு கிடச்சிது, என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் கேட்கும்போது இன்னும் எனக்கு கொஞ்சம் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது. ஸோ நிறையா வந்து நான் உங்ககிட்டேருந்து லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஸோ மெனி டேலண்டட் பீப்புள் வந்து நம்ம குரூப்பில் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சைலண்ட்டாக இருக்கிறவங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் ஒன்றும் அவ்வளோ ஷையாக ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். தயங்காமல் ஓப்பனப்பாக நீங்கள் எதுனாலும் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். உங்களுக்கு தெரியாத கேட்டால் சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க, ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ நம்ம கேட்குறது மட்டும் தான் நம்ம வேலை. அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். அவ்வளோதான் நான் சொல்ல விரும்புகிறது. அப்புறம் ஆக்சுவலி நான் ஒரு வீடியோ தான் போடணும்னு நினச்சேன், பட் எனக்கு அந்த எடிட்டிங் ஸ்கில்ஸ் அது கிடையாது. ஸோ அதனால் நான் ஒரு 2 லைன் பாட்டு மட்டும் பாடிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. நான் ஒரு பெண்ணென பிறந்த பழனை இன்றைதான் அறிந்தேன், உன்னை நான் பார்த்த பின் ஆள்கள் வர்க்கத்தை நானும் மதித்தேன், எந்த நெஞ்சில் ஊஞ்சல் கட்டி ஆடிக்கொண்டே இருக்கிறாய், எனக்கு புகுந்து எங்கோ நீயும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறாய், அழகாய் நானும் மாறுகிறேன், அறிவாய் நானும் பேசுகிறேன், சுகமாய் நானும் வளருகிறேன், உனக்கு ஏதும் தெரிகிறதா, ஒரு முறை பார்த்த பல முறை இருக்கிற என்ன விசித்திரமோ,
நண்பனை எனக்கு காதலனானால் அதுதான் சரித்திரமோ, ஒரு முறை பார்த்தா பல முறை இணைக்கிற என்ன விசித்திரமோ, நண்பனை எனக்கு காதலனானால் அதுதான் சரித்திரமோ. தேங்க்யூ. இப்படி ஒரு மீட் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கும் எனக்கு இது மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த யோகேஷ் சாருக்கும், இந்த வீடியோலாம் எடிட் பண்ணுறதா நான் சீன் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அவங்களுக்கும் மை பிக் தேங்க்ஸ். தென் மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆல் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஹூ ஆர் தேர். அவ்வளோதான் நான் சொல்ல விரும்புகிறது. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இந்த குரூப்பு, இந்த மீட்டிங் இதெல்லாம் நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ண கண்டிப்பாக யூ மே பி வெரி ஸ்ட்ரகிள் நீங்கள் பட்டிருப்பீங்க. பட் நீங்கள் எதையுமே எங்ககிட்ட சொன்னதே கிடையாது. ஸோ ஆல்சோ தேங்க்யூ ஃபார் தேட். தேங்க்யூ கைஸ். தேங்க்யூ. ஆல் தி பெஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ. பாய்.
one of you. I really sincerely thank Sir for organizing such an amazing day. I think the Sunday, best Sunday of the year for me at least. I mean, I really loved it. And more than learning many things, I got to see such variety of talented people that itself, I'm still in this. Actually, it will take some time for me to come out. So it's really nice. I hope to be in touch with each one of you, at least in this meet. Whomever I've met, I hope to be connected. Keeping my fingers crossed. Thank you very much. All the best for your future ventures. Thanks a lot.